सत श्री अकाल वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हां। खबरों का सिलसिला शुरू करने तो पहला नजर मारते हां सुर्खियां दी। प्रीमियर डग फोर्ड ने कोविड टीकाकरण बारे दी जानकारी। 325 फार्मेसियां मार्च तो देणगियां कोविड दीयां डोज़ां। 60 तो 64 साल के लोगों को मिलेगी डोज। सेहत मंत्री क्रिस्टिन इलियट ने टीकाकरण प्रतिक्रिया बारे दी जानकारी। कोविड-19 टीकाकरण योजना लिए बनाएगी रणनीति। प्रोविंस के अंदर कोविड-19 स्थिति बारे दी जानकारी। मेयर पैट्रिक ब्राउन ने कोरोना वायरस की स्थिति बारे पाया चानना। ट्रांजिट ऑपरेटर अंदर भी पाए गए कोरोना के पॉजिटिव मरीज। सेहत अधिकारियों की वधी चिंता। टोरंटो वासियों लिए खुशी की खबर। मेयर जॉन टॉरी ने शहर को 95 मिलियन कोविड-19 की डोज मिलने की कही गल। कोविड प्रक्रिया लिए $663 मिलियन फंडिंग का होया ऐलान। हुण खबरां विस्तार नाल। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने प्रोविंस अंदर टीकाकरण योजना बारे जानकारी दी। टीकाकरण प्रक्रिया बारे जानकारी दिंदियां उन्होंने दस्सिया कि टोरंटो, किंगस्टन और विंडसर विच 325 फार्मेसियां मार्च तो 12 तो 60 तो 64 साल के लोगों को एस्ट्राजेनिका कोविड-19 वैक्सीन दी डोज दित्तियां जाणगियां। प्रीमियर फोर्ड ने यह ऐलान उस वेले किया जदों कनेडा अंदर 1 मिलियन होर वैक्सीन दी खुराकां की सप्लाई की उम्मीद जताई जा रही है। Today, we will reach an important milestone in our battle against COVID-19. By the end of the day, we expect to have administered our 1 millionth vaccine dose in Ontario. That's 1 million doses. Let me take a moment to thank the Vaccine Task Force and all of their hardworking frontline healthcare workers for this incredible achievement. And I want to thank all the volunteers here at the Toronto Congress Centre for their work at this mass vaccination clinic. Clinics like this are playing a vital role in our provincial vaccine delivery plan. We will have more than 120 new mass immunization clinics open by the end of the month, giving us the capacity to deliver up to 150,000 doses a day dependent on supply from the federal government. This is an absolute game changer. It appears that our vaccine supply is continuing to improve. Yesterday, we received 194,500 doses of the AstraZeneca vaccine. To get these vaccines administered as quickly as possible, more members of Team Ontario are stepping up. As of Friday, over 325 pharmacies will be beginning offering the AstraZeneca vaccine to Ontarians between the ages of 60 and 64. In fact, some pharmacies started administering vaccines this morning. This vaccine pilot will begin in 3 PHUs, including Toronto, Windsor-Essex, and Kingston, Frontenac, Lennox, and Addington. For those eligible, you can find a list of participating pharmacies at ontario.ca/pharmacy COVID vaccine. In addition, primary care professionals will be offering vaccinations in primary care settings and community locations such as physician offices beginning this weekend. They will be contacting eligible Ontarians aged 60 to 64. This expansion will start with Hamilton, Toronto, Guelph, Peterborough, Simcoe, Muskoka, and Peel. My friends, the light at the end of the tunnel keeps getting brighter. Please be patient. We will get through this. ओंटारियो की सेहत मंत्री क्रिस्टिन इलियट ने टीकाकरण प्रतिक्रिया बारे जानकारी दिंदियां दस्सिया कि चीफ मैडिकल अधिकारी की सलाह के नाल टीकाकरण योजना लिए सारी रणनीति बना ली गई है। इस दे नाल ही उन्होंने प्रोविंस के अंदर कोविड-19 स्थिति बारे भी जानकारी दी। We're certainly well aware that there's a very difficult situation with COVID cases in Thunder Bay. We are working with the local Chief Medical Officer of Health there, as well as with the federal government. I had a discussion with Minister Haidu about Thunder Bay yesterday, and so they are providing some supports, as are we. We have sent in an additional case and contact managers and people to do the follow-up to help support, as well as some of the public health units that aren't
particularly as busy with COVID right now that they can provide some support by phone as well. We have also put several $1 million into the local hospital to add more beds in case they reach capacity. We want to make sure that people, if they do need to go to hospital, can be cared for locally. We don't want to see people being shifted around across the province because the distances there are so great. We know that it's really important for people to be close to family members, at least to be able to receive that support from them at such time as they are able to be released. So we are aware of what's going on. We are providing supports both in terms of increasing hospital capacity, but also providing people on the ground to help contain the spread and follow up with the case and contact management. We also do know that the outbreaks that have happened in the correctional facility and in the jail are coming under control, but there still is a significant outbreak in homeless shelters and some areas of congregate living. That is another issue that we're turning our attention to and providing additional supports. We'll be dealing with, in terms of the allocation of vaccines, is going to be on the basis of population size primarily, but also based on risk. So we want to make sure that we can get to the people over 80 first of all, but also if there are outbreaks and there are those sorts of problems, once we've identified a number already, but we know that there will be more that will happen as we get through the whole vaccination process. And in those situations, additional vaccines will be sent to help deal with that. Might work in the case of Thunder Bay, another northern community with a really... ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ। I wanted to start off with a transit update. There has been coverage over the fact we have diverted one of our routes, our Route 511, and let me just say we've done that out of an abundance of caution. Our local transit union, ATU 1573, I've got the greatest of respect for. And they were concerned about 3 transit operators who had tested positive in the last week on that route, and concerns over what the workplace outbreak in that area of the city means for their transit operators. I just want to say without hesitation that we will always put the health and safety of our operators first, and if there's any risk, no matter how insignificant that risk is, we're going to look out for our transit operators. They've been unsung pandemic heroes. If you look at the businesses that have been able to operate over the last year, essential businesses, they wouldn't have been able to. Canada's supply chain would have been in tatters if it wasn't for these transit operators that have been working day in and day out to get those workers to their essential places of work. And so I just want to say thank you to ATU. I want to say thank you to our transit operators, and know we're always going to have their back without hesitation. I want to give a bit of a vaccine update today. As of February 2021, there are 3 Peel Public Health COVID-19 vaccination centres in Brampton supporting vaccine delivery. At this time, we are continuing to support the vaccination of residents 80 years and older. The Region of Peel offices at 10 Peel Centre Drive is one of the venues. The Save Max Sports Centre, formerly known as the Brampton Sports Centre at 1495 Sandalwood Parkway, is another vaccine centre. And of course, Chris Gibson Recreation Centre, 125 McLaughlin Road, is another vaccine centre. Appointments are necessary. There are no walk-ins. The hours of operation will be dictated by vaccine supply. If it was up to me, we'd be running them 24/7, making sure that we vaccinate our seniors as soon as possible. But everything is dictated by vaccine supply, and so we are in that holding pattern. As vaccine supply comes in, we're getting them into the arms of our seniors, protecting our seniors. Appointments for those
80 and older in Brampton continue to be available, I would note, through the William Osler online booking system. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲੋ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ 6.5 ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 8.7% ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਗ੍ਰੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। This week, Brampton's test positivity is at 6.5%, which is down from 8.7% last week, and Brampton's weekly incidence rate is at 124.4 cases per 100,000, which is flat from 128.1 cases per 100,000 last week. On Monday, we entered the provincial framework at the grey lockdown level as our vaccination rollout continues. And seniors born in 1941 or earlier are able to now book appointments through our Osler and Trillium sites, including the Trillium site at the University of Toronto, Mississauga. For more information on booking, you can visit peelregion.ca/COVID-19 vaccine. That's one word, COVID-19 vaccine. And I encourage everyone to reach out to 80-plus seniors that you may know in the community in case they need some help, a little assistance to book, or they can also call the Peel call center, as Mayor Brown mentioned as well, 905-791-5202. Please be patient because appointments are limited by supply. If you qualify for vaccine now but cannot access an appointment, please try again later. We are anticipating from our provincial partners that supply will improve in the coming weeks, but shortages limit the number of appointments, and they do limit them to the 2 hospital sites that we are that are currently operating. I really want to thank everyone else for continuing to patiently wait their turn and letting us direct our limited supply towards our oldest residents and also our frontline workers, frontline healthcare workers who are currently being vaccinated at the community mass vaccination clinics that Peel Public Health has set up. We now have opened 7 mass vaccination clinics in our region and started a limited pilot of mobile clinics as well in certain congregate living settings, and we are ready to go. We're ready to ramp up more appointments in our community vaccination clinics, and the sooner we get more vaccine, the sooner we'll be able to offer appointments to get more people protected. Certainly welcome the recent decision to extend second doses to 16 weeks. It allows us to get more people vaccinated sooner, and that hopefully means more quickly getting to community levels of protection that will keep our most vulnerable safe and also help us permanently unlock our community, as has been seen in other jurisdictions that have moved quickly on the vaccine rollout. It is hard to think that a year ago that the world changed so dramatically, and that Peel in particular would be harder hit than most other communities in Ontario and in Canada. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੌਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ 95 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਡੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਟੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ $663 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। I want to start by acknowledging that today Municipal Affairs Minister Steve Clark announced on behalf of Premier Ford that the City of Toronto would be receiving an additional $95 million to help with city shelter costs related to COVID-19. This is very good news for the City of Toronto. This funding, announced today, will go towards the more than $663 million the City of Toronto is spending this year to safely care for and shelter our homeless population, to provide for an expanded shelter system with proper physical distancing and other COVID-19 protocols, and on outreach and support for our homeless residents. This is consistent with what we said from the beginning, which is that we wanted to set a very high standard indeed for caring for our most vulnerable populations throughout the course of the pandemic. Coupled with last week's announcement by the province of an additional $91 million in funding for the TTC, plus $164 million for this municipal operating budget support for this year. This means that the Ontario government has now committed a total of $350 million in new relief funding since the passage of the city's budget just 3 weeks ago. I want to thank Minister Clark and Premier Ford, Minister Bethlenfalvy, the Finance Minister, and Transportation Minister Mulrooney for further funding commitments and for their ongoing cooperation as we work together to battle COVID-19. These commitments will cover more than half of the city's $649 million request for intergovernmental relief funding that we made in our 2021 budget.
but we will need further funding from the other governments to address the remaining gap. We are working hard to secure agreement to 2021 Safe Restart funding from the other governments for all cities across Canada, including the City of Toronto. I am determined to secure this support. These ongoing discussions with both the Province of Ontario and the Government of Canada cover a number of areas of need, including, in particular, I will mention supportive housing and the ask that we have made in that respect to care better and more effectively and more efficiently for some of our most needy citizens. But the additional funding announced today and last week, less than a month after the approval of the City 2021 budget by the Council, and the requested support demonstrate that all governments are working together to protect services and to keep capital projects and jobs on track. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਲਨ ਡਿਵੇਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ 473 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। 264 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨੇ ਤੇ 53 ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹੀ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। I am reporting 473 new cases of COVID-19. 264 people are in hospital and 53 people are in the ICU. I'm sorry to have to report an additional 4 deaths today. You've just heard from the Chief about clinics that the city is going to be operating starting next week. And today, our hospital and healthcare partners are working to operate approximately 22 clinics to vaccinate priority groups throughout the city. So while we are doing everything possible to vaccinate Toronto as quickly as possible, I want to thank Torontonians for continuing to follow public health advice and urge you to continue doing so. These steps for self-protection are as important as ever as we continue to see concerning growth in cases with variants of concern, which spread more easily and cause more severe illness. To date, 2,327 cases have screened positive for mutations. The majority of confirmed variants continue to be the highly infectious B117 variant, also known as the UK variant. There remains a real risk that we will begin to see an increase in COVID-19 cases over the coming days and weeks. The best way to prevent this increase is to stay at home whenever possible. Reducing the number of interactions we have with one another reduces the virus's ability to spread. Take care to keep distance between yourself and others not in your household, especially when you are indoors. These measures will reduce your risk of contracting and spreading any version of COVID-19. Tomorrow will be the one-year anniversary of the World Health Organization declaring COVID-19 a pandemic. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। I want to congratulate in particular Chief Skeed and all members of the Anishinaabe Wajish-Onagum Nation. Each and every long-term water advisory lift is significant, and I'm grateful to have been able to celebrate this morning the most recent one about an hour ago. Thanks to the leadership and determination of Chief Skeed and the project team on the ground, as of today, residents of Wajish-Onagum Nation now have access to clean drinking water, as they lifted the community's last remaining drinking water advisory. This marks an important milestone, the lifting of the 100th long-term drinking water advisory in a First Nation since November of 2015. I also want to congratulate
Panikutine First Nation government in BC on lifting the last remaining long-term drinking water advisory in their community, bringing reliable access to clean water to 8 homes. This marks the 101st long-term drinking water advisory lifted since November 2015, and it was a real pleasure to speak to Chief Lua yesterday and his team on the significance of that lifting and their priorities going forward. There's more progress today than ever before. In November 2015, when we formed government, there were 105 long-term drinking water advisories on public systems on reserves across the country. There was no tracking of how many advisories existed or plans for each one to resolve it. The funding was short-term and didn't allow for long-term planning. Most importantly, there was no commitment to fix the issue. Officially, as of today, First Nations with support from our government have lifted 101 long-term water advisories since then. Notably, all long-term drinking water advisories were lifted in the Atlantic, Alberta, and Quebec. During the same time, of importance, 175 short-term advisories have also been lifted. Major milestones like these are only possible because of the result of countless smaller actions that have been undertaken day after day, community by community. They are the result of tireless work by water operators and by project teams in communities, by the dedication of chiefs and council, and by officials at Indigenous Services Canada who have pursued this goal relentlessly. ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ 91% ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ 71% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 440,000 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6.7 ਮਿਲੀਅਨ ਘੱਟ ਯਾਤਰੀ ਸਨ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਟਲ ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ GTA ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਰੈੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰਾਉਨੀ ਕ੍ਰੌਂਬੀ ਨੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਗ੍ਰੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗ੍ਰੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਰੈੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 25% ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰੌਂਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਲਈ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਕ੍ਰੌਂਬੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਵਾਸੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 88 ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀ PTA ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਚੀਨੀ ਵੀਡੀਓ ਐਪ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। PTA ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪ ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਕੀਲ ਨਾਜਿਸ਼ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਫੈਲ ਗਿਆ।
ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਇਲਾਕੇ ਕਰਨੇ ਬੇਰਨ ਦੇ ਕੇਸੀ ਫੀਲਡ ਰੀਜਨਲ ਐਥਲੈਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਮਾਰੋਹ ਐਂਡ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਡਾਇਮੰਡ ਐਥਲੈਟਿਕ ਮੀਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਖੇਡ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਟ ਪੁੱਟ, ਲੌਂਗ ਜੰਪ, 70 ਮੀਟਰ ਤੋਂ 400 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਐਥਲੀਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। Travel World. Get updated with Travel and Tourism World. News, views, deals from across the globe. Watch every Monday 3:30 p.m. and Tuesday 11 a.m. Pacific Time. Only on Chardikla Time TV, North America. ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝੋ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਅਦੁੱਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਅਤੇ 9:30 ਵਜੇ ਈਸਟਰਨ ਟਾਈਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਥਿਆ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ